I have uploaded the slides from today in Google Classroom. My apologies because some of you are not able to really see what's written on the slides here because of the light reflection. So it's now available. Google ki zinkan nanglo la ni teringi dema tu su kyanla ya shatsa yins ane number su teni public nang tu res. Okay, so now we have seen what beta negative decay is. Neutron changes to a proton and an electron is emitted. Ta tanda moi secure che ra di nanglo la ani phardu jik ra ani phodu ngodro an teni di gyurim nanglo la lokdu jik chirbu chig. And this is just another example of where beta negative decay happens. Cobalt 60 becoming nickel and electron and anti-neutrino is emitted. Chidada petsen shimbajik shubaina tanda cobalt tukju je ra cobalt tukju di anla dila beta moi secure tepne ani what is Ni? Nickel ta olgur and dinyamdo the logdu moji chidu chigdo chibu che and dinyamdo neutrino langazugi maning thadu lagdo ta the anti imbasunza maning dogdul chi. So now I just wanted to, I think I briefly mentioned that how is electron and everything. We always follow laws of conservation of mass number and law of, oops, I'm sorry. Okay, where am I? Yeah, so law of conservation of mass number and law of conservation of charge, which is also like the atomic number in this case. So mass number is whatever is on the left side, it should match the right side, right? So if a carbon is decaying into nickel and we know the mass number is 14, so there should be something 0, right? And then 6 is the atomic number, and this is, we know that neutron changes to a proton, so there is one additional proton here. We already talked about it, right? So there is 7 here, 6 here. What should I add here so that this becomes 6 minus 1? Is that clear or? Chizada tanda di secure khare theba inaya ra ani ko secure thebe shulla ngazu deche ine da lokuri ine da di nyarsa chego res ngama deche khang badi chisu deche thang nyamba gore ngama thangbo gozu di lokur khang badi chisu ani loku gi thang nyamba gorwa di imbasun jada deche thang nyarsa kharsure contest thebe do step by sen di nanglola carbon chipsi di ra an kola secure thebe ne bidan moi secure thebe ne ani nitrogen dorwa di ni da di nanglola deche thang gozu di khajure chipsi re do chipsi imbas nyarsa ra nyarsa lo di pharcha do emeba kyen dom ni re da kyen dom ni pharcha ma ina gogorwa tanda di zaje 이 당디 집시도 차야 되체 데네 로쿠르 냐차에 탭고라 통마 로쿠르 카임바디 와 아니 타마에 다가라 대고라 제가 로쿠르 죽으로와 단다디 가르서라 포디 장축 포디 장축디 아니 치수 따디 나이트로젠 기ngol gyurgi basunza 나이트로젠 라 포디 뉘어와 뉘인데 당나마 투니 보존이다 차바로와 따오나 코란 투 용야라 와 아니 직마 용도 저거라 제가 디 무슨 직도 용도 줘야지 모두기 아니 로쿠 따디 가르소레 기준 쳐발라테네 로쿠기 큐장치라 큐장디 냐사 테버레스. And similarly, we also look for the law of conservation of atomic number. So these numbers, as I think Tsondue just explained you how we are getting 6 here also should be minus 1. So we have a beta particle. 제가 단다디 디낭로 워디나 아니 뒤챙기 장스라네다 간제 로쿠르 냐사 태빙고레 당보 고주디 로쿠르 포투니 고주 버와 안치수 아니 켄돔니 로쿠르 아니 포투 라인고다. So now you know whenever there is beta negative decay, electron is emitted. Electron minus 1, right? So
Now, am I going back or forward? Okay. Now beta positive decay, there should be E plus or a positron is emitted. So what is happening here is a proton now changes to a neutron. In beta negative, a neutron was changing into a proton. Here, it's the opposite. Proton is changing into a neutron. When there are excess of protons in the nucleus, these proton then changes into a neutron. And then a positron and a neutrino is emitted in this case. Segur beta ge segur la ring ni banani project da moch ni ro tadi beta phoi segur ro di nang lo la jo khare dog ge res la bai na ani ko tenda di te du nang lo la phodu gi thang mangwa ro phar du da phodu ni che bai na phodu gi thang sira gi mangwa che mangwa yo son di nang lo la phodu jik ta ko jo wa them ne phodu di phar du gi ngol ro sha res phar du gi ngo ro wa da nyam ni khari ge dun chi ge res la na log du phoch ro log du phoch ge dun chi ge res che za data khasa beta phoi lo la tangin da men ra wa ro ani phodu chi ro ani kharsu re ngo jur ne ani phar du chi ta ani log du phoi ngol jur an di nyam do ani maning thadu chi ge dun. So now, if you can see, the mass number is still the same. Atomic number changes, and here what is happening is atomic number is decreased by 1. In beta negative, it increased by 1, and here it is decreased by 1. So you can always look at the number of neutrons and protons in this case, number of neutrons and protons in this case. They have to tell me what the neutrons in this case is and what are the neutrons, how many neutrons in that. Ale that petun din nang lo la ra beta phoi se gyu gi nang lo la go zu ye de carbon go zu ra carbon chu ni go zu wa che ta di ani khari ngol kyur asla na boron. Sorry, boron. Is it boron? Boron gi ngol kyur ra kyur di ta phodu tangi phodu thang thuk re dwa thuk di te di nang lo na phodu chik phardu cha ro ra phardu cha ne phodu gi thang ma nyung du do ra di che and di boron gi ngo du res ta kaso du tengi de se thang che ro de se thang di ngama chu re thanda ye chu re dwa ta gela gi thiwa khar res la ba ina ani phardu gi thang la ani juwa khare do sos So number of proton in this case is? Phagina lo la phardu thang khajo re 6 And number of neutrons is? phardu gi thang Everyone is getting 4? dinala phardu gi thang khare segur thebam yana ko tedu la beta segur thebe kapsu ko nanglo lo juwa du go ra duljik dul shemba gi ngo juwa la so wa di chung go ra di chung du ani nuba ke du che nuba lunde chi go res o dindri gi ta nuba residue la na hangma shulha gi nuba di ani vedu gi namba chine ma thön yung ya dila ani gamma segur res. So these are gamma rays are very high energy photons, and it is always after an alpha or the beta decay happens. Sometimes if there is leftover energy, gamma decay happens. 제가 다 가마기 가마 세규기 나올로 마치 퇴용 거라 퇴용에 딜라 가마 레스 라 가마 세 다니디체 이기디체 레라는 아주 토세르도 들어와 두주 가르레스라 바이나 퇴라 아니 누바 하 어디래 라 아니 가마 세규디 가두 용거레스라나 가두이네야 야나 알파 세규 야나 베타 세규기 아니 치수 용거요 레스 dinyi gyurim nanglo la nuba pharma shulha yobadi ani wegi namba la ma thön yadila sigures. So this is an example of gamma decay. What is being decay like? So gamma decay always followed by follows the alpha or beta decay. What particle is emitted here, alpha or beta, in this reaction? Tachida gamma segur di khaduyine ya yana alpha segur yana beta segur gi chelo yungure la barwa. Tanda di ta gamma segur gi pesun chikche pesun di nanglo la ani di gamma segur di khari gi jesu yong bar shas alpha segur gi jela re beta segur gi jela because it's helium nucleus, so it's alpha.
And when uranium was decaying into thorium, right? So alpha particle was emitted, but still this new nucleus that was formed, it still had some energy and it was still unstable. So that energy was released in the form of two gammas here. 제가 디 배선지 나로라 유레늄 니게 숨속게 찍고 세규 태버와 세규 오도레 아니 토리움 경오두고도아 토리움 오도 안디 규림 나로라 알파 두지마 치트체와 힐륨 두지 치트체나야 코란 탄데 디나라 누바 파르마직 다 누바 파르마스고레 누바 슐라 여바체 안디 아니 가마기 니기 아니 ngolama thöyungores. So here what is happening? There is no change in the atomic number, no change in the atomic mass, because this is just the leftover energy that is being released, right? 디 임버선자 가마 세규 코랑기 낭로라 아니 가르소레 뒤탱기 장래 교두고 마레스 아니 코랑기 가르사 디 되세기 장래 교두고 마레스 로 제자 넘버스 데 시와이나 로 코 마치슈 태야기 가마지오라 가마디기 아니 뒤탱 장에 레고레 되세기 장에 레고레도. So let's do an example. I think it's not visible, but you have it in your Google Classroom. So this is cesium-137, and this is undergoing beta decay first. First beta decay is happening, and what new particle is emitted? Radioactive atom is barium-137, right? But now there is still leftover energy. Barium is metastable state. That means it is in the excited state. So what happens is when cesium undergoes beta decay, the energy of that beta particle is 0.514 MeV. And the new radioactive isotopes, it's still very excited. Excited means it has still, it's in the excited state. It should be in the ground state. Then only we can say the energy is released. So now, when it has to come from the excited state to the ground state, a gamma is emitted. That's how. So following the beta decay is gamma released. This is the energy of gamma. 단다 디페션디 나로라 cesium 갸다 숨섭드인 레도아 자제 디체 아니 베제 지진의 리모트 갸네 갸ンセブマシワ용그레데 아니 구글 기징하나디 샤샤 예스 라데마디 디임버슨자다 cesium 갸다 숨주 섭드인디 코라나 세규르텝 라 세규디다 가마기 세규르와 세규텝네 아니 가리기 고 유그레슬라나 베리움기 고 유르레스 베리움 갸다 숨섭드인기 고 유르오라 다 디규베 규림 나로라 아니 ngol라 가마 세규 디 카르소레 알파 세규 암야나 비타 세규 칸룽기 치수 근데 디나 비타 세규기 치수 중고요 레스 비타 찍마르도와 비타 뒤치르바체 딘데기다 비타 딜테라 카르소레 누바 코랑기 뒤마 치르체기 두바기 뒤델라 누바 가져요레슬라나 아니 레고 상아 직시 라 and 카르소레 MEVD million electron volt. 디 electron volt 디 레버와 다 레버이네 라 파마지 하디오 레스 라 베리움 데라 라 다디 누바 파마디 누바 데다 제베 베리움 줘라 디 아니 카르소레 가저 ground state 라 카레 Just think that 심해 누리몽마 다 뒤텐 가리네라 뒤텐 디기 카르소레 코 누바 땡슈지로아 디 시림기 다 누바갈 데고로아 다 이네 단다 딘디기 세큐텍샵에 베리움 딜라 단디 누바 파마지요 레스로아 디 임버슨자 코나 excited 라디 누바르기 누바 바르베 네갑로요레 로아 다 뒤텐 가리네야 코나 누바르기 네법네 아니 가주투도 마 아니 지기 시림기 네발마 바비아 탑시지그로와 디 바비알라 가르체고레 슬라바이나 누바 파르마 가리오바디마 르고로와 다 딜로야디 아니 가마기 아니 토스 르네 안 타마 아니 베리움 디갈라 파빙고레스. So now
This is one possibility where a beta particle is emitted and the new isotope, barium, is very excited. So it has to de-excite itself, release the energy by emitting a gamma. But the other option is sometimes the cesium-137 can directly go to the ground state. In that case, it's already in the ground state, so no gamma particle is emitted. And 94% of the time, this type of decay happens when a gamma is emitted, and about 5.6% of the time, it just directly goes to the ground state. Ale, the cesium gas the secure tebejura, the tepta masuna ni yungu sarera, jig the tanda shubana shinchine, the cesium gas the sumju subdu karsura tedu tembu meba, roa, ketura shinchen jig, roa, any secure tebekapsu, gaja gubju gobshi, lola. Ani rimbadi dugres cesium ne barium cha ine barium khorala nuba pharma yobache and nuba pharma di ani gamma gi namba la ma lu de cheni an thama ko gi the kharsur shirim gi nebal dugorwa ine ja nga cha thugi ne da nang lo la ko thegar cesium ga da sumsob dun de ani barium ga da sumsob dun gi ngol ju o dinde gyuwe kapsu ni gamma chiro ke chik ma res ro jazanta cesium ga da sumsob dun di ngô gyur ne berim gi ngô lo gyur girwa di nang lo la gya gubju gobshi shi gi nang lo la segyur di gi en ngô la ba gyur ro che ani gya nga cha thu gi nang lo la ani bo shirim gi ne ga lo ma phap thu ya di yung go res. And just letting you know that this cesium-137, when we see this kind of radioactive isotope, is whenever we have atomic bomb explosion, nuclear bomb explosion, like one country is attacking the other country, this is what we will see, cesium-137 really on the ground, or if we measure it, we can find cesium-137 there. Cesium gas sumsodin de ani khaduni gi resla baina ngazu duten sonja ne torge dwa ta jige shimba gegab shimba gal yu baine da kharine di gapsu ani duten sonja thorwe shuldu ani cesium gas sumsodin mangu shuji ani chayung. I will be showing you an example later. So, so now this is another gamma decay. Okay. Yeah, you can go ahead. Gamma segurgi any person What is happening? Cobalt is decaying into nickel, and we have already seen its beta negative decay. We just saw the example. But this is in an excited state, so energy has to be released, so gammas are also released. In this case, first it goes to beta decay happens, and then we get nickel, but it still has energy, right? So it has to release that energy, it released, and this gamma with this energy was emitted, but still this nickel is again not fully in the ground state. It still has energy. Less than this state, but still has some energy, so it has to release that energy as well. So there is another gamma decay, and now it's in the ground state, and the energy of the gamma is 1.3 MeV. The ground state like the she never surajredwa, she never blood tembu yube never the che. That did Handangazu Tedu Kolaki Gorwa, Namjungazu ground state, ya look do Kechi, what and that did Tedu Giche. Tedu Koran la ba ngejinji tsana ko ani shi never blood any tembu de to gore. Dile nuba gero ina, nuba manga yuna, a ko tembu meva chine, nuba di malo cochigoro. Zanta Tanda de la cobalt took you the coral security tape ne any this segur di beta segur redo beta moi segur tape ne nickel gingol jurwa roa nickel go june loya di beta moji loa roa. The deal let's have a jela Koran beta is a good sare, Inaya Nicola Nuba Korangi she never bled Hagwe Nuba Yobosunza, the name nobody Gamma get Aluyung rest. Learne that Nuba Jisam Luba, Roa, Tantadela Nuba digis Leroa, Learne, Roa.
딘디기 네법 딜레 단두 시 네법레 누발 하가요레 로아 임바 순자한테 델레 데마투 바치네 가마직 말르고레 르네 코라 시 네법로마 밥두그레스 로아타 디 니걸 디 제로아 디 가르수레 코 템부레 로아 코라 시 네법로 크데레 로아 제자 고축사디 코발네 고주로아 코발세디 고주 콜라 아니 듀타 모이 비타 모이 세규르테 로아 세규르테네 니걸기 ngol jure inaya thome chala khora nuba shi nebable nuba shiragi chewa imba sonza nuba di ani thangbo jigle ro tene yangya jigle ne ani gama those ni dus le ngore gamar se gyur sar ni thebro. So this is one option where 2 gammas are released to bring nickel to the ground state, but there is another possibility where cobalt directly goes into this part and one of the gamma is missed. So in that case, the beta particle, the beta decay happens and we directly get this. The beta particle that is emitted in this case has this much energy, more than this one. And then then this goes to the ground state, releasing the same gamma. So this is another possibility. 제가 더 고발 tukjudi nikalgi gyube segyurgi rimbadi chungdani yores di tanji shuba na shinchene rwa segyurjik tep rwa koran nuba shuchik parma yobache dene ko nubachik ma cha rodu rwa gama chiro chene nuba rimbajik cha rwa an dijela yangyachik lo rwa di nanglo la gama ni le so ha ta karsure gyurim shembachik nanglo la kobal di nikal gyur inaya nikal gyur di khara bita mo chiro chego rwa mo chiro chidi bita mo dila nuba nga tangi 당보딜레 누바 체지 마 치료 제바이나 데네 고 태가를 림바델라 밥투그레스 라 안데네네 마 델라 밥이야라 가마직려 거와 제가 유림 당보델라 가마니 려레 데네네 델라 네법델라도 아니 가마직려 델라레 양자 가마직려네 델레와 유림 니바델라 코발네 니콜 고 유리은데 마 튼도에게 비타지로와 튼도에게 비타딜라 누바 체와 나마딜레 체와레 누바 디차르 직사 시게와 단기 당보딜라 레고차 숨직 비타 담아 치료제 비타지로와 치료제 비타딜라 누바 디여바체 라 디규림직로와 니바딜라 치료제 비타딜라 누바 체직게 체직 토네 치료제바이나 라 아니 코발디 가서 니걸디 누바림바 딜라 아니 밥용거레스 안 디네는 마 시림델라 밥이야라 가마직료거 라체자 고 세규르 탭다 민로 니 차서 지기나로라 가마니 료용거레 지 심바디나로 가마 토서 지마도 료마레스. So always remember alpha, beta or gamma, whenever they are emitted, they will carry some energy, and this is what their energies are. This beta particle has this energy, this one has this, gamma has this MeV, right? So always keep that in mind. When these particles are emitted, they carry some energy because they have to travel. If you don't have energy, you won't travel anywhere, right? If you have some energy, then only you can walk. So always keep that in mind. 제자다 디 세규르도 조갑소로와 아니 알파 르바이네다 비타 르바이네다 코테드니 마치로 튀어거와 튀어발라 누버지 고거와 제자 뒤 간데지 마 튀어바이네 코 누버지 키르고레스 코 누버지다 제네 튀어거와 디인디 디날 누버도스 뇽도 두고와 디인디다 단기 당보디나로라 비다 가르소레 비다 모디 칠라 튀어도디 누버디다 제네 튀어바레 누버디다 제네 튀어바 손자 세규 코라나라 누버 펜션부지 기드윈 체로와 기드윈 체베나로네 디기식 비다디 키로르 tal hangma la ya di ko la te du dil ha de ro di ene ko ma chiro chigi chigi gama chig chiro chidi nubadi gama di nubadi khiro re ani hangma di ani gama ni badi khiro ro kesa ta bita di gi ma thun ro gi bita di la nuba che yo na ma ko nuba che la do gyo ga thya la so ro o din di chung du ani kharsu re nebob dila thangbo nebob dila phap en din nebob dila phave yung res. So now you have seen alpha, beta and gamma decay. Again, you don't have to memorize this. This is just to show you how alpha decay happens, how beta decay happens, and what happens in gamma decay. Even sometimes I don't remember what gamma energy is emitted in any reactions. So you don't have to memorize this. This is just to know what actually happens in these kind of decays. 제가한테
gyurim sum ma shurwa segyu ge rimba sum rimba susu nanglo la khari juwa masuna khari thepki obadi kyanzu ngena digores rwa juwa dende thebe kapsu ani dul chigi nuba khatsu kheri ma khe se duzu nge guguma res aya kabre nuba khatsu le obadi hagu mindus inaya segyur thepdi juwa di thepki ore ani du dende chilo gi ore rwa di ni kharsure khena digores. Okay, so this is a uranium-238 chain. Uranium-238 chain. This, I'm calling this as chain because this is radioactive, so it decays. Then this is also radioactive, decays, so on up to the last one is lead-206. So this lead is stable. So then it doesn't go any further radioactive decay. So this is just how uranium-238 will decay. And just, I think this is also available in your Google Classroom. I have the printouts, but it's really not visible. But you can see here. So arrow, like horizontal arrow is alpha here. And the energy of the alpha, 4.1 MeV. It's an MeV. And then if an arrow goes like this, it means it's a beta decay. So it goes to palladium, right? And then the energy of that beta particle. So this is how you have to read this kind of decay chain charts. Tanda di nanglo la ani karsa uranium niga sumju sobge ki segyu ki thengwa ani tyo res. Ta di thengwa sigo di gyunzen khares la baina gozu ye di ta uranium niga sumju sobge ne gozu rwa. Kora ani keru rangshin chen che mitemba sunza kola segyu thepge rwa. Segyu themne ani zaze shimbagi ngolo gyurge rwa. Cheza di ba konda segyu thepgi ani zaze shimbagi ngola drone rwa. Tama page shanye niga thugi ngol dugo da ta shanye niga thudi tembo che korangi tedu jora na tedu di ta tembure antine ne gorwa di inza ko tchige segyu rimba mangoji dugu yoba sunza di segyu di kasa segyu gi thengwa che di tanda Google zingkhana la tema di shayore rwa number 20 che en gyana gi par javinde par di sewu mindu sumudo rwa ta di si undu zambala zaze soso di yigi digi chungo rwa dene angdan digi korangi de sege thangdi che dene ta da pa thela donge chi da segne donge chi da segla di da mare thela donge ki da di khari chungi resla na alpha segur theba di chungo res rwa uranium ni shitsab ge de la alpha segur thebne ani thorium charur rwa thorium ngojur dene segne ani dadigi ani beta segur theba de chungo rwa cheza thorium ne ani de palladium la charu du ani beta segur thebda ra beta segur thebne palladium cha antene anga yanko di kharsore beta segur thebne uranium du charu do ta di nanglo la MEV digi. So which one indicates the energy? So how to read this is when uranium undergoes alpha decay, it makes thorium-234. So alpha decay, 79% of the time, the alpha particle will have 4.19 MeV of energy, and 20.9% of the time, the alpha with this energy is emitted. Okay. That di nanglo de thangani do thangani di dadigi alpha seguri theba di tembache. Ta alpha segu thedu dinine alpha thongorwa alpha duji thongorwa ta alpha du di thong di ko gugyo dan chene dugu zang ko nuba je ra ko nuba ki dura nuba khajo yore slaba ina jaje dinju dengu cha lego gurwe di gi nedan nanglo la alpha dila ni nuba di yore shi cha chi ge chi gu ge electron volt sa dirwa tene jaje ni shu cha ni gula ani alpha ma chido chege alpha di la nuba di ani shi cha chi nga chi rwa chi daran chi ba che rwa on the race. And then this is beta. So what betas are emitted from thorium
to palladium. These are the betas. There was no space, so we just wrote it like this. This was the Excel sheet. This was the sheet made by one of our scientists at Snow Lab. So these are the beta particles that were emitted with this energy, this much branching ratio, like 70% of the time, beta with this energy is emitted, and so on. So this is again palladium, 234 beta decay. This is alpha, 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 alpha. It can also go beta decay, alpha, alpha, beta. So this is how you read this kind of charts. Then thorium ne palladium la judo di beta segu tep so segne da di segu tep ra ta beta segu na lo la beta ma chiro chigro chibu chigro beta se di imba log du pho ya na log du mo khan ru chibu chigro ta di chibu ndi kholan nuba khazo yung res la ba ina ani di teng go res gaja ne da gaja dunju cha sumgi na lo la ro chiro cheshe beta de la nobody lego chachi gugu zishi daran che kharsure electron ni volt sayar do diche dene gaja chugu cha ni gi nanglo la di chine ra duzu gi khari tyong ge resla ba ina nedan di nanglo ne khajus nanglo la ani khol nuba khachu yoba di remodi gi chung do a thorium ne palladium di la kharsure beta segur dene de beta segur thebra and dinin beta segu tebendi nuba chito khandes chigido deche kharso chito chebe beta duila nuba khari khari yoba digi chungyore dinin duzu sangma pha alpha segu ro alpha segu indi alpha duzula nuba khari du sangma alpha segu che dene ya dela beta segu temne dinde dodan chik yana dine pha alpha segu tep ani di dine chu ya beta segu temne dodan chik chene 로 간제다 유레늄 이게 숨주 섭게직 여바이나 코 가르소레 미덴바 임바 손자 콜라스 유 탭디고라 아니 도단디 아니 남라 나초바지도아. So this is just to familiarize yourself how to read these kind of decays and alphas and energies. Similarly, we also have the same uranium-238 decay chain, but gammas are emitted. So this is the same chain, and here this arrow is for gammas. So just telling, because after alpha or beta there can be gamma decay, so there was also alpha decay but with gammas also. So this much percentage of the time, 49 keV, this is keV. So 49 keV gamma is emitted, and this much intensity, like percentage of the time, this gamma is released. So something like that. So this is all gamma. Okay. 제가 단다디 uranium 니게 숨섭게 디기 세규 나로 야 가마 기 외세디 추드 가마 세규 태베 용거와 다 가마 세규 카디 태바이나 응원라 야나 알파 세규다 비타 세규 도거와 드니니 드로네 아니 치수 다 누버 파르마 요나 아니 누버 파르마 두즈마 아니 가마 세규기 나발마 태용거레 잔디 임버순잔다 데라 가마 세규체 아니 누바디 디레도아 so that is that the percentage? 0.064, very like little percentage of the time, 49 keV gamma is released. 제가 디 가자 디체 내다 라 아니 누바디 시위시고 차나나시라 디 다른 데 지시디 디레샤 킬로 electron volt 당기 디체 아니 세규탭 두두 상말라. So in all these process this you is have just gamma. showing the gammas. If you can see Okay. here gamma intensities. 제가 디 나로라 아니 가마 세규 딱디 가마 세규 아니 용디. And these arrows are like, okay, there was an alpha decay, but also these gammas. There was a beta decay, but these gammas, right? So this is how you read these kind of charts. 제가 다 택이 다디 알파 세규체 세기 다디 아니 비타 세규체 라 다 군인이 제수 아니 가마르에 딜라 아니 누바 가지요 바디 당디기 된거도. Okay, so predicting products. So now you have seen alpha, beta, and gamma decay. I want you to, this is, oh, I always do that, okay. This is strontium, like you have to tell me what will be the radioactive isotope that will be produced here with this kind of beta decay. So the cheat sheet you should follow is
this. Just write in your, like somewhere, like alpha decay, atomic number decreases by 2, atomic mass decreases by 4, beta decay, what happens, right? And then you can always go back and fill these numbers, or like what will be the answer for this. 따든다 디 진단할 최고체 넘버 수수 공부시네 랭 카레도 디 쳐야체 고추야 디 스트론시엄 라이 자제디네 고추로아 데라 아니 세규 테베디 비타 모이 세규레도아 다 비타 모이 세규 임버선자다 자제 사바디 카레스 디 쳐고야레 로아 so in both of these Yes, both of these. 다나시 데라 is the iodine Iodine. xenon Xenon. 제가 니바디나로라 자제 아이오단네 고추고도아 고추네 아니 세규직 탭네 코라 xenon 차브레 안디 데라 카리 용고 그래 로아 녜고에디 카레슬라나 되세 냐차 제고레 아니 로쿠르 냐차 제고로아 로아 디체 아니 알파 값수 아니 가르소레 가리치트 치기어레 디디 아니 가르소레 디 포디 파르디 카리어레 로아 로쿠르 카리어레 디 녜고레스. You can look at the periodic table. It's in your Google Classroom now. Number 2 that's karsa 자제 Google ki zinkhana shacha ins and delas sina degrees. Maybe we should write this there on the board and then I can show them the cheat sheet. Yeah, I think someone already got the answer, so they are saying. If you can't pronounce it, that's okay. So Y, and what is the atomic number here? 39. And because it's beta decay, so the atomic mass remains the same. And in this one, iodine is decaying into xenon, 53 and 54. Just do the conservation. 54, it should be -1. Then only it will become 53. -1 is electron, so beta negative. So this will be E -1 and 0. So now you know how to predict the whatever is missing here, right? Okay, so I am going to. Is everyone clear with this thing? I'm going to skip this one for now. This is your homework. Do it. If you have questions, you can come and ask me. 디 캔즈 동원 낭조인스 라 아니 디다 티와 요네 겐라잘 페니 티와 티나 디그레스 이네 제자 낭조 게 슈구메스티 콜라. Okay, so let's move on to. Oh, I already gave the answers? Okay, good. But you don't have the answers. So now you know what is alpha, beta, and gamma decay. Now we will go into more deep absorption of radiation and penetration properties, because these have some energy, they travel. How much can they travel, these particles, right? And their penetration properties. 다 단다 세규 릭숨 가지고 뭐도 쉬어와 디체다 단다 세규도 상마 코 세규 테발라테네 아니 딜르고와 딜 출비체도 코 쪽부진에 딜 드르고와 쪽부르고와 디무슨자 아니 코 드조 다 가지고 수쟁오보 가리네 토시기레 디갑수 추 숭야다 라 야나 디나라 심로야 디기 아니 케조도 좀 뭐도 쉬긴 Okay, so we know that radiation, this keeps moving, sorry. We know that radiations are emitted when a radioactive atom decay by alpha, beta, or gamma. Now you know that. So radiations are, basically these are either ionizing radiations or non-ionizing radiations. I think Muchun will touch little bit on the electromagnetic spectrum. I'm not going too much in detail here, but just to let you know that we will be focusing on ionizing radiations, which is this part here, and mainly it will be all these alphas, betas, gammas, and X-rays. 제가 단답하던 아주 장대에 가르슬라나 아니 자제 템부 매겐도 저 로아도즈네 아니 케토
chitro chigorwa di chitro chiya de la ani alpha du beta du ani gamma du sum gi ngol chitro chigyo bache ta chitro chongsha we getro chirwa ta getro di inji minji we ingo mindu ro radiation din la alpha yong chogo do beta 다 딘데기 다 개조 체셔 가르소레 듀일스네 듀리네다 외치라 외디 릭니 용고레스 릭지기 아이나이징 라나 파게 아주 자제 가리네야 자제디기 듀텐디 아니 아주 개듀랑 신전도 규리야 라 디낭로네 록두지 칠부 체바이나 고 개듀 차로라 제 두개 릭지다 개듀 스 미퉁에 릭진이 니용고레스 개조 아주 디 따사디 개들 소토게 여러 개들 준 통행이 아니 개yes 다 디단제네 단다 외기 당 아주 록셰제로 디지 내단디 거를 세월디 치수 게임 무슨라기 거를 시그레스 아니 게라고란 치자 14고 디콜라 게제게 시그메스 이나야 단다 개조 릭지 고 아주 개두 소토겐기 릭지여와 두주라다 누바 하장기 세토부레스 디 아니 외셰기 차네 아니 디 컵도 델리거레스 So just from the name itself you can guess what is ionizing radiation. The radiations that has the ability to produce ions, ionizing radiation. So just remember that for now. And non-ionizing radiation. So non-ionizing radiations are usually like UV rays, what you get from the sun and everything. These are not really concerned when it comes to health risk, right? Because what they will do is from the sun heat, you can get UV rays, like if you are really in high altitude, like in the Himalaya regions. What you can get is sunburn, right? Your skin can burn a little bit, right? Not too much, like sometimes you can get skin allergies or diseases, but these ionizing radiations can be really dangerous if you get too much of ionizing radiations. So whenever these radiations like alpha, beta, or gamma, they travel through matter. Now, when they travel through water or something, okay, but when they travel through us, through human tissue, they can get absorbed by our body, and that can be very dangerous for your health. You can get cancer from that. So. tātanda dēla ngā zu ki tāya di kedul geje ki ane ketor tuzula tāki yis rwa that signal tuanpa na shinchi ni ketor kāngshi ki ane ko pake ane karsura duten la po wala tene kedul sotu nge tuzula rwa kedul ke tunge tuzula kedul geje ki ketor slab rwa tā ketor ka rikchik rwa ane kedul geje mares rwa tuzu kares lawa ane nuba mabu yogen rwata nuba ta doche ni dewa yorwa chazan doche mawa yogen gi ani keto duzu rwa duzu ta nenga chimbushira mares rwa treden la shuji nug mares di ta pena dinal chasha baina tanda de mukchi weje dwa mukchi we di 이도저 창마다 디체 개두 계제 민배 아니 개초도 들어와 다 두주기 할래나 배나 묵치 외다 보이나 리토보체 아니 딘데갑스탄 아주 칠로로도나 니메 외세네 묵치 외 리겨라 디포와디기 아니 빠과 치기야라서 보는데 따스토스타 용거레데 이나야 두주 아주기 수구 나로로 파 주투 마레스 딘데기 주투에기 네바케요 마레스 다이네 개조 계제 이제기 개토 릭지라 콘솔 베드 누바 데 하장 첨부요 레스디 무슨자 아니 뱀수기 낭로를 파 주투네 안 주투와 잠도 마세 아니 고 기두 게토고 레스 이 수구 차샤와이나 딘데기 개토도 조이나 수구로 포나 수구나 주도로와 주네네 수구 낭로를 낭트를 소바데발 아니 께 첨부 땅시기 레스 아니 딜라테네 만주 데네라 소바데 나자 용고 레스 So like for example, most of you, I think some of you or most of you are from Ladakh area, right? It's very high altitude. You get really high UV rays. So you can, in the summertime, you can really see that you really turn tan in color, thermal damage, right? So it's from the heat of the sun.
견주나로 카직 된다 라다다 디바 사토사네 영에서 긴기래 아니라 된데 사토사를 대윤디 니메기 아주 시그네라 박바나고 차로에 되는 연구도 아주 아니 디 무치외 디기 아니 제기어레스. Okay, so as I mentioned, so these ionizing radiations are the radiations that are capable of producing ions when they interact with matter. Matter can be liquid, solid, gas, or us, like anything, right? So when these radiations interact with matter, anything, it collides. So what actually happens, how it produces ions? So this is really, I'm going into the detail, what actually happened when alpha particles interact with the matter. Matter can be us or anything, right? Air also, right? So you want, okay, I can just do it. Yeah, so what happens is when these radiations interact, let's say with the human, like with us, the atoms, we are made up of what? Cells. It is made up of atoms. It interacts with the atom of our cells. And then what it does is, it gives its energy to the atom of our human tissue, right? And then that atom gets energy, so it becomes energetic. What happens when you get energetic? It just kicks out. It gets so much energy that it gets kicked out from the atom, right? So that electron is kicked out, so atom has a vacancy, 1 electron less. So a positive ion is created. So electron and positive ion is created, the atom is ionized. This is called ionization. 데라 아니 계뒤 계제기 게트로스네다 가르소레 드주이나 아니 단기 슈버나 신치니 아니 뒤텐직라 아니 게트로디 포발라 때네 아니 뒤텐디기 다 록두 직삼 직함 텔레마로와 고 칠비체 아니 칠비체디 계뒤 차루고로와 디체르와 다 디네가 딘데기네다 나로라스 아니 게트로디기다 아주 뱀수다 코 데조르치거와 한 뱀수디다 택수 셰수 랑수 가리네 디고 레스라 가란수기 루보테웨 아니 뱀수도 줄라 아니 게트로디케 연데 딘데기 게뒤게제기 게트로 포연데스라 아니 폭바딜라 때네 가르춘 그레슬라바이나 아니 콘솔라 뉴바 숙침부 쉬워요라 단다디 게트로딜라 라 가서 게뒤게제기 게트로 디 에타페나 알파 두도 지임바이나 알파 두디 아니 숙심부지 레네 아주 수고를 포바이나 라 아주 수고낭 아주 수고디 아니 타봉기 토바라 아니 타봉디 뒤탱기 토바라 제가 뒤탱기 거바 가르슬라나 끼라테 두다 탈라 록두 요르와 제가 딘데기 듈치로네 레온디 딜디기 아니 단기 아주 수고 차슈스규베 뒤탱기 록두 칠비 땅토고 레스 라 누바디기 록비 칠비 땅와이나 다 뒤텐 항마지로 아주 록비디 디네니 칠비 땅로와 아니 타디베 뒤텐딜라다 포구르치 모쿠르치 가서 록두 모지 파 드버 손자 포구라 라기와 라체자 딘데기 뒤텐도 저기 아주 루불라 포인데 아니 루부낭로라 케두 망부치 아니 깨버치그레스. So an easy way to remember is you all play football, right? When you kick the football, what happens? You're giving your energy to the ball moves, right? So same is with this. Radiation comes, interact with the atom, and it gives its energy to the electron. Electron is energetic. It moves, it goes out of the atom. So that's how you remember. This is called ionization. 네, 제가다 계뒤기 림바지라디 아주 페나강제 볼로도 부지기나 아니 아주 볼로로 동교슈바이나 아주 수구난기 강배기 슈라 뉴바직 아니 볼로로 짐바르와 안디 볼로로 뉴바디 토발라테네 볼로 드그르와 라 볼로파 도샤그르와 어디나 신진에 계뒤지 용배 값수 용네 아주 수구기 아니 뒤텐직라 포바이나스 안도와 디기 뉴바디 라 디딩이 탈레베 록두라 한디 록두디 디네 칠비 땅샤그라 칠비 땅나 아니 디텐딜라 록두지 뇽도더라 인디 당긴디 땅뇽레 라 모이 탕가 로굴 포다 모이 탕가 찍버와 다 디낭로네 록두지 칠비 바이나 라 포망아차 모뇽아차더라 한디 케디 차로사.
And what happens to the electron that is kicked out? That will interact with other atoms, electrons, right? And give its energy to that electron. And then so far it goes on, keep on interacting, ionizing, right? And yeah, so you can. 저다 디 로디직 치부 당겨 로디디 같이 그랬으나 로디 코라야 년답기 다 디테이션 바지라파 슈케 라케네야 디네 로디 치부 당을 소바 딘데치네다 무티네 아니 가서래 기두 망고 시부지 게드인 체투 그랬. And then there is excitation process. What happens in excitation is, so when these radiation interact with our human tissue, the atoms, so what happens is, it's there's sometimes energy transferred by the radiation to electron. So it's transferring its energy to the electron, but instead of getting kicked out of the atom, the electron moves to the excited state, right? It's energetic, so it has to go to excited state, right? That means from lower energy shell to higher energy shell, right? And now it has high energy. In that case, it has to de-excite to ground state, right? As I said, in the like energy is released during gamma decay. So now it's in the excited state. Electron moved from lower level to higher level. It's very energetic. It has to come to de-excite itself to the ground state by releasing a photon. So this process is called excitation, where a photon is then released. Oh. Tene kapkapla ketodi sugula porwa pone logdu la nuba parma rarwa nuba parma rawa digi logdu di duten digi chilo la pa chilbi ma cheba chene ta logdu nuba parma rawa sunza nuba parma radi ko numbargi ngol dugurwa nuba parma digi ani koran shi rimba de la made wache rwa ani rimba khangmala nuba nurim khangmala ya ani chong dugurwa chong segura phe dugurwa phe니 아니 누림 공말라다 phe베 제라 가르친 거랬으나 라리앙 고 시림발라 마파고래 밥에 내가서 단 누바지 요라 누바 켜바디 외기 남발라치네 퇴용 거랬어 외두기 남바지 어디 용시레스. So these are the two processes that happens when charged particle interact with matter. Now charged particles are alpha and beta only. Only these two, when they interact, they can undergo ionization and excitation. When photon interacts with matter, that's different process that we will learn tomorrow. 제가 네기 림바딜라다 아주 누바르기 림바스 rather excitation process 누바 림바체 다른 림바 니 총사 직 개두기기도 개두 아니 셴바딜라 누바르기 림바 제가 로쿠르 예베 라 로쿠르 예베 뒤직 아니 가란주 루비기 뒤텐다 저체베 값소 야나 아니 고 가르소레 개두기랑 개두응을 개두그래 야나 누바르기 아니 림발라 땅게도 와체다 림바두니 강루 중그레스 이나야 단다 가마 토세르치로 외디도조 내가주 루보다 데조체나 딘데기 가르소레 두니니 개개고 말에 두니니 개발싱에디 단다디 로쿠르쟁기 둘 아니 아주 루보다 탑조체나 디르와 제자 더 로쿠르쟁 마임베 아니 둘도조 아주 루보다 탑조체나 가리 연구요메디 사니 슈기스. Okay, so this is just the diagram, artist picture of how the ionization and excitation takes place. M is the molecule hit by radiation, like radiation coming and hitting the atom of our body, let's say. It can undergo ionization or excitation. What happens in ionization? Electron gets kicked out and atom becomes ionized, positive ion. Excitation is it goes to the excited state but then de-excite by releasing a photon. 나 아주 슈베 그림니도 아니 가사 개두게 베림바디다 아니 누버게 림바디니 나로 고 가르소레 주와마스나 가르가르 두고요 바디 리모디기 청겨요 레스 M 이게 되게 두둘 쳔바체 아니 바게 레디에이션 하나 개토로와 돔다 시디다 두둘다 개토니 태바체 아니 태연디 아니 가리 용거레스라나 디 데불라다 니 용시기도 야나 개두기기로와 개두게연디 두둘네 록두지 칠부 제바레 록두 칠부 제바선서 록두디다 두둘되기 차시에 마루와다고 조사로와 디인데다 차 슐드 리베 두둘지로와 딜라니 포구르진 차로와.
rwa dila ani ngazo kharsure kedu keberin bala gurwa di kedu charwa kedu slaba ina polo yana molo mangwa yebe dutenji la sigorwa di rimba chi rimba niba di yana khari chungsigi resla na ko keto di phobala tene rwa di ge ani logdu la nuba di ra ni khuna number ki ngor da nuba pharma charo rwa nuba pharma chaba sunza ani kharsure ngazo nuba rimba ongmane khongma la do ani khongmani ma laria ma sa yundi ani viduji kedun chigore. So this is easy way or another way to understand ionization and excitation. Like radiation interacts with the atom, the electron gets kicked out of the atom, right? And then positive ion is created here because it's now there is nothing here. And this is excitation where electron, which has now the energy from the radiation interacts, give its energy to the electron from the lower level moves to the higher level, but then it has to de-excite itself by releasing a photon. So that the Rimbani the Lamne Temba ina, Tapani, Ketroji energy like the Taco Ketrodilla, Nubayovace, and did detain and tell you this, and detain D Nangita, Logdu Chigla, Pobayina, and Logdu the Chibucherwa, Chibuchene, and detain the Chashi Maimba Chatter. That detain Korangi Trupcha de la Ani Podu Namana Shin Yorwa, in a Modujik Yundorwa, the Imbosons called Kedu Charorwa, the Chiche. The Nubargi Rimbadi Nangola, Nubale, Nubale, Nubadi Lodula Rarwa, Lodula Rani, the Lodula Nargi Nuba Yobatile, Parmachi Hagachi, Nuba Comalea, Nubarimba Comalea, Dorwa. Kumbala drone and Komaki Rimbadi na Tembu Ra Chinam Lariama Tangi Oma Rimba Oma Lama Sadurwa Saduta Kunini Baragi Nube Kebajura Ra Nube Kebardi any Wegin Nambala Matun Res. So now there are different types of ionizing radiation. So far we have studied alpha, beta, gamma. And then there is also like neutrons and then X-rays, right? So we will now learn a little bit about X-rays because I have not taught you X-rays, and then a little bit about neutrons. So that the keto roa ani dila ani rig khashiji roa da ngazugi tanda di alpha keto da beta keto gamma sumdi shusim barwa and di mayimba bena neutron keto yore ani X to your rest cheza dunini kola gena to shubins. So what are neutrons? They are part of the nucleus, and these are ejected from the nucleus. So the free neutron is always radioactive decay. If there is a neutron which is free, not bound to the nucleus, it becomes radioactive and it then decays. And these neutrons are produced in the fission reaction in nuclear reactors. Now, you know how the nuclear fission reaction happens in nuclear reactors where electricity is produced? A neutron is bombarded with some like uranium-235, right? And then it makes small, lighter nuclei, strontium and something else, but more neutrons are released. Some of these neutrons will again bombard with uranium-238, again, lighter nuclei, more neutrons. Some of the neutrons will just go away. Some of them will just stay as it is. So these are free neutrons and can become radioactive. So that and jig the Pardu dozo Chidana ko Dutangi de Naliorwa. The Pardu Rawanchi and Laurwe on the day ina. Any dozo the Keteran Shin Chatu res, Ra Pardu Dinde, any ko no June, Yana Podu, and the Ngola Jutura, Keteran Shin Chagres. Chidan the Pardu Kedrin Chechura, Pardu Kedrin Laureda, Karsure, the Rikchik Tandangazo, Nuba Kegur Laure, Kegur Jorginalola Yungo Res, Rapena, Edu Geta Karanzo, Torre reactor. Tanda Dedu Kegur Yonsan in the Dua, or the Deginalola, Spena uranium. Salagabu la any tedu di shune ko kegyurura kegyurudi
아니 뒤태 양아니 ngol gyur an di gyurim la ani tedu sum chirlo chigorwa ma lo yungora an tindegi tedu sum dige lariya uranium gi tedu la shu ende cheneta ko manzo kharsure kegyur rik mangbo duguwa di nanglo la ta tedu mangbo chirlo chechi yungores. So this is just an example of the fission reaction that happens, right? Neutron bombards with uranium. It produces 2 lighter nuclei and 3 more neutrons. These neutrons then again bombards with this leftover uranium, 2 more lighter nuclei, another 3 neutrons. So some of these neutrons can again interact, some will just escape the system, some are free. So these are the free ones that we are talking about. 가르소레 개규르기 림바디날 시바이나 파게 가르소레 뉴트론직 라 파르두지기 아니 단다 유레니엄기 테두라 포르와 포네 유레니엄 테두디다 tumbunyila dorwa tumbunyi dowe gyurimdi nanglola ya 파르두 숨 사바 숨 기준 치고르와 안딘데기 파르두 사바 숨 디기 디나네 숨가기 레레기다 카르소레 유레니엄 기테 디셴발 슈바 용시그레 얀디나로 직스직마 디네 턴로에 용시그레 다 턴바이나 아니고 라완징기 다 퍼듀차로와 안딘데기 라완징기 퍼듀디 미덴바레 코에 세규르 탭기레스. Okay, that was just to show you. Now back to where we were. Okay, so now we know about neutrons. Now alphas and betas, they give their energy to the electrons. The neutrons, they do not interact with the electrons, they interact with the nuclei of the atom. 단기 알파 베타 디니가 로쿠르쟁기 뒤로와 콘주 대조 체사디 뒤테난기 아니 lokduila 대조 치기도와 lokduila alpha duine다 beta duine디 거기 뒤테날 대조 체사디 lokduila 치기오레스 다 퍼듀제라 퍼듀디기 대조 체사디 lokdu 마레스 뒤텐기 테듀라 대조 치기레스. So now what are X-rays? So X-rays are also like gamma photon radiations. These are also photons. But we have seen that gamma originate from within the nucleus, right? How gamma is produced when nucleus becomes de-excites itself to the ground state, then gamma is emitted. But in X-rays, this happens usually consists of photons originating from outside the nucleus in this. From here, this is where the X-rays are released. Gammas are released here in the nucleus. That's the difference between gamma ray and X-rays. 다 당기가 나가서 가마 걸라게 제셔와 가마세디 troser지 임바 디 가와니 연구열에서나 뒤탱기 띠뒤 뒤탱기 띠뒤들 누바 파르마 예베 값수 로아딘데기 누바 파르마디 르네 안코 누바 시림라 마 밥기와 디 값수 르야기다 왜 가마시거라 제가 가마디 가와니 연구열에서나 띠뒤기 낭은 연구열에스 다 단다 엑스트로이저와 엑스트로이디 가네 연구열에서나 S 로아 제자다 디디나 아니 칠라 카레 lokdugi 아니 고디로아 고그림디로아 lokdugi 누림디로아 lokdu도 저 누림 공만에 마 오말라 사윤디 누바치드 지그로아 제자 딘디기 누바치드 제와 릭직다 엑스트로이드 자고로아 제자 엑스트로이드 가니 연구레슬라나 디텐지기 아니 아주 치꼭 lokdune사기 고그림이와 디네마 아니 엑스트로에 된 거래 가마토에디 아니 데디 낭로네마 기린 식레스. And so one way to produce X-rays are via electron capture. So this is the process where an orbital electron is captured by the nucleus also. This is another way. One is it's in the electron orbits, and this one is the electron is captured by the nucleus and together with the proton is transformed into a neutron. Actually, I can show you here. So this is electron capture. Actually, what is happening is occurs in the nucleus which has excess of protons. So whenever there is excess of protons, what I told you before, proton will transform into a neutron, but there are cases where proton cannot transform into a neutron. In that case, it's unable to emit a positron. So in that case, this electron capture happens. So electron is captured by the nucleus. So now when electron goes here,
then together with the proton, it will then emit X-rays. So what happens is, actually what is happening is, electron from here is going here. It's captured by the nucleus. There is a vacancy here, right? This vacancy is then filled from higher level electron. When excited electron comes to lower state, photon is released. So that's what is happening here. So actually you can see, oh. 지난다 단기 엑스트로이지로 디케베림바디라 단기 직로 칠로기 록두이직라 누바 파마라니야 누바 공말로 디니 마사니 마사베가수 코랑기 마 코라 마사베가수 디니니 바기 니케제로 누베 케바디 아니 가르소레 엑스트로이지 뜬거로 와디 엑스레이 계단 직체 더 엑스레이 계단 니버 와이나 가브레로 아니 록두기 고 록두에서 고디나로네 록두직 로아 띠두기 수 태야 되는 용거레스 로아 다코 디니니 록두디 띠두나를 슈도나 로아 데 동차칠하로아 동차하바 순자 록두지 될 레투로아 다 누바 공마지 누바림바 공마기 나를 유베 록두직 마 아니 될 용거레스 안 디포베 값수 아니 누바 파르마 강라 유디 누바 망아요로아 다 마사윤디 누바 마지라 사기로아 디 누베 케바디 아니 엑스레이 남발라 마트용에 디용고 레스체자 엑스레이 계단 찍라고래 엑스레이 중단 찍디 가르소레 데두기 아니 록두츠 템발라 데네 용고 레스. So this is what actually happens. So electron from here is captured by the nucleus. A vacancy is created here. So from the higher level, the electron moves to this place. When it moves from higher to lower, it emits X-rays. So this is how it happens. Los. 지난다 디 디레샤 중단 디레도아 로디 난길 데라 예베 록두디 데두나라 심조 안디 동찰하바디라 가마니 마지 록두 마사레로아 록두 데라 바비온디 니케디 아니 엑스트로이기 남발라 마트용야 용고레스. So this is how actually the X-ray machines, when you go for your X-rays, that's how it is. It's bombarded with a target atom. Mostly, I think it's molybdenum. So then X-rays are released in this, and that's how. So. 규림디 토네 땅 아주 lokbagyadu zambala öjira ödi any kidun the rest chigiyores. Okay, so now how much these radiations can penetrate? Let's say our body, right? So alphas can be, so this is called actually the penetrating power of these radiations. Penetrating means how much deep they can go. That the nalola ketrodu zugi ani page sujeng obonalo kazu simtugure simbe nusedi ani shubaina. So if I have a radioactive source, so it will emit alpha, beta, and gamma, right? It's, let's say I have a rock. Everything here has uranium and thorium in it. This wall, this concrete has uranium. So we have now seen in uranium chain, alpha, beta, and gammas are emitted. So when these alphas or betas or gammas are emitted, alphas can be stopped by just piece of paper, right? And then betas can be, betas will still pass through the paper, and if we have a metal like aluminum or something, it can be stopped. But then gammas at the end can even pass through paper, aluminum. So we really need some kind of concrete like lead blocks to really, stop the gammas. Oh, tanda di ketro di la ketro je beta ketro gamma ketro yungorwa. Tad dunzu korangi simse da ukarres labaina. Di ta ngazu ketro rangshin jengi jungung suraji na toroji na. Ta dodi nanglola ketro rangshin jengi ani zaze manguyore. Di nanglo ne ta ko ketro du sangma yungu yonarda. Ta alpha gi duijerwa. Alpha duidi dineni ketrin chene chilbu chene shugu atugures rwa. Ko dila simtu mare shugu tabraji atugures. Ta shugu ji shawaina dinalola bita duidi drotugures. Ra ko di zuini ba tölne doshagres. Gamma ge ko di tölne dugures. Ta bita di karika atugures labaina ngazo karsure ngusho lagorwa. Dinde tabraji gi
아니 비타 뒤디 가투고 레스 이나야 가마 데디 가투고 마레 코 두고 레스 제가 가마 가투에라 가르 이나 아주 따딘데 시멘 가르소랑 아주 돈보다다 야나 샤니기 수여샤바딘데 게 아니 가고 레스. So let's say I have a radioactive source next to me. Will alpha, and it's outside, right? This radioactive source, not inside my body. So will alphas be able to enter? Kesi adela jungunji yobache kero dine alpha du ligiyona nge suguna zuituguru bes. This cloth will protect me from alphas entering into my body. This cloth is good enough to stop the alphas. Chitanda genagi tuglodigi ka tu res the alpha du duzo. So it cannot penetrate even the outer dead layer of our skin. So it poses no danger when the source is outside the human body. Chesa di alpha yongsa ki jungung di ngazu lubu ki chulo li yona. Rwa ani dine ni chungshwe alpha di pakwa chigi ngazu pakwa shi dewa lago rwa. Dunzu ki ka tu res chinsa treten la nyanga ki yo ma res tinte ki netan la. Now, when the source is inside me, how can I do it inside me? I am like inhaling, breathing. There is radioactivity in the air. We will talk about it later in the afternoon. Radon, let's say, right? Radon undergo alpha decay. So alpha, I inhale, alpha goes into my body. Then what happens? Charged particle, always remember, interact with the atom, undergoes ionization, right? Or excitation. So that is, they give their energy, alphas inside my body, it has already entered. It will give its energy to the atoms of my cell. And that alpha, that means it's absorbed in totally. And then more alphas, they keep on interacting with all the cells. So that can be an internal hazard because that's how you develop cancer. Alpha ki jungu lubuna lo yona rwa nedan loga res. Ani lubuna yong sigire vesna sigire pena ngazu uya ngupdu redon lani tangi diwa ketora shinjengi duten dunzo dudu duzu ngazu una lo ngumne ani je karsoro lowa ta suguna konzo ketora shinjengi imba sunza di alpha ki karsore dudu chirbi chigirwa chirbi cheba sunza alpha kora karelana lokur po yonge ki duijirwa the digi ngarazu sugunangi tutenda tabjor chene ani yamana kedu kigire ra yamena ko ani nubar gi ngol tane ani karsure ngazu logdu kigirwa karsa wedu kigirwa andi chike dinine tenshabe logdu digiya shimbanyambo tabjor che dinanglo leya kedu ke ra tinde chene ani Duten Mangu Shiuji, Tabunangi Duten Mangu Shiuji, Tamu Mangu Shiuji la, and Yana Keto Ranshin Karsa di Kedu Ranshin Jen Sushagre Yana, Ani Karsure Nubar Ranshin Sugru Atinde, the Manguji Gurim Doaina, Ani Treden Shu Nugres, the Mazu Dene to Zutende Chungsigres. So always remember alpha is an internal hazard. If it is outside the body, my clothes will protect me, right? But inside, alphas travel. They deposit some of its energy to the electron, keep on traveling, then again hit another atom, keep on depositing until it gives all its energy. So everything is absorbed in my body, right? So it's an internal hazard. Chisa alpha ki duichero di sugu nangla yona ani nyanga chimbu res ro kanje khona nuba di nuba ta mase ki phado khogi shambala nuba tene ro ani karsure kedu kedun cheada andinde chene digo res desa alpha di sugu nangol la lena ani treten la nyanga chimbu chago. But with betas, we have seen that beta can travel and pass through this paper or clothes. So it will pass through the clothes and so when the source is outside, the betas, energetic betas can penetrate through the skin and into the body, deposit energy within the skin cells, right? So if the beta is high energy, if it is low energy, it will just even like it enters the outer layer of my skin and it has deposited all its energy. But if it is higher, it can penetrate a little bit more, right? Ani ko chilo ni yungu yona ta shugu digi ka thugo marwa
di basunza thuklo di ka thu mares ani nga zu pakwa na sim du res lakbar do den de bita du de nuba shukchimbu yenge ji imba ina dene ani pakwa nanglo le ya sim ne ani kurang gi nuba di ani chaza pakwa nangi ta karsure duten du zula pha te shagrwa deyan bita imba kanshila nuba chimbu shira menarda kurang pakwa du zula nuba tegir de ine nuba digi ani kedu dan de ke thu mares. So now gammas and X-rays. These are the most difficult to stop because they are highly energetic and paper or cloth cannot stop. So they will enter my body, right? Enter the body. So and require dense materials like concrete or lead to block them. So gamma and X-rays are both photons, but we know how they originate and how they are produced. Both can penetrate very deep in the body. Some gammas will absorb, like deposit their energy, but some will just, they are so energetic, they will deposit energy, but still are so energetic, they will pass through my body. Tadine gamma da extra ni ra, kuni ina bet kaya khale ka kushu res, di kaya la nga zu tukse hajang gi chimbu yugengi tad chala ra, tanda di ardam ro da yana shanye, dinde gi ka gu res ra, kuni ni ga ngo di ödu imba chungba che. 다 계단디 당기 주변의 신진에 고 개용거와 다 눈이니 누바 하장기 첨부 여부 선장 아주기 수고나를 수 심내 수고게 배팅라 심투그레스 다디 가마디게 누바저라 누바디 심내 다 가르소랭 아주 수고나로라다 디 가르소레 뒤텐라 누바도 톱르고라 토발라테네 고 유와 가리나 개용거와 가마 토셀 카시 베드 슉체다 쳬네 ngazugi dutenla nubate tebazamdo mase tanduye kholo nuba yoba sunza ane ko sugune ma chilo lo tendo ya yungures. So now we have seen alpha, beta and gamma. Let's talk about neutrons. So these neutrons, which are like, we gave an example, they are produced in the nuclear reactors. They can be shielded by plastics or water. We have many dark matter experiments at Snow Lab. Around the experiment, we put like big totes of water just to shield the neutrons coming from the walls or anything. Tadine ketro yunga chikti neutron pardugi ketro dirwa duzu ta ko karsure tedu kegyula so wadu zuna chungyorwa ani konzo karika atugres labaina ani gigirikda ani chudan duzu ka atugres chesan gena kuranzugi phage taje khang nanglola 다지 지사디다 가르소레 다지 체윤데 잠발라다 예윤의 뉴트론 용거로와 안 두주 가야라 파기다 아니 타라 추 가르송아조 직쇼나 제레스. So even for the body, they can penetrate the tissues and organs of the body when the radiation is outside the body. So they can easily penetrate. So this is actually just a table showing alpha, beta, gammas, neutrons in air, how much they can travel, and how much in air, betas, and then in human tissue. 네, 제가는 파르디도 안에 고 누바침부 여장 아주기 수보다 갈수레 풍루다 왕보도 상말라 고바 슈투고 레심투고 레스 제가 여바이네 만줄루구나 심토에기 심투고 레스 오기 디나로라 개조수수 문진체바제 디 갈수레 롱함 가즈스 드기여바디 드세디체 네 고란 심세디 아니 월어텐여스. Okay, I think this we can do it in the activity. I can start from here, but so we have learned about the penetration properties of all these alpha, beta, and gammas. So neutrons I mentioned, like we have also for our detectors. So this is not human body, but still for our detectors, neutrons are backgrounds for us, because whatever dark matter, if we find a dark matter particle, it will produce the same signal. These neutrons produce the same similar signal as a dark matter particle. That's why we have to shield these neutrons by putting water around our detector. So that is not human body, but just giving you an example of other things. 네, 게나 건조기 단데 딱제 칸라 이 명은 뱀수디 세계도와
민의 뱀수 좀 제기다 둘도 주 세계어레스 디임버선자다 딘데 민의 뱀수기 뒤도 주이나 건조기 남규르디 바르두다 남규르 하잔 다와요바 아니 곰바치거레스 디임버선자 다디 최사 바게 디지거와 카르수레 뇌도저와 디기 탈라니 추와 추딘데 땅아주 가래 도보라고 그래. 기기 졸라 첨부된데 나랑 한디 값셔요. 레스 가이스나 버디디 디나로만 슈에 체도. So I think we will stop here and we will perform an activity in the afternoon session. 당 아주 대인 조된디 될 삼샤기 아니 제고. So if you have any questions, feel free to approach me anytime. Just let me know. 저와 유나 아니 견라자라 가디 페나티그레스.